Всем привет, ребят. Я сегодня хотел бы поиграть немного в вампира. Ну, думаю, если кому-то интересно посмотреть вообще, что за игра. Ну и просто поглядеть, так что начнем потихонечку, я думаю. Эй, джойстик, что с тобой не так? Напишите, если что, как звук. Я просто не так хорош в настройке звука, как хотелось бы. "12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ну, неплохая завязочка, как по мне. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment. Так, сейчас, одну секундочку буквально. Блин, ну что ж ты не хочешь свернуться так, как нужно? Нет. Не закрывайся. Так, все, вот так. Would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Да, что-то явно не в порядке. Будем потихонечку выбираться. Колбасит меня, конечно, знатно. Везде красные пятна. Неплохо так, неплохо.
помощи. Дай мне помощи. Похоже, меня узнали. Неплохо он так и пригубил. My sweet brother. What have you done? Mary! Сестра. No! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. Предыстория бы хоть какая-нибудь, вообще ничего не понятно. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. Over there! There's one of them! No, vermin! no, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Жать. No, please, stop! I mean you no harm. Стреляй. What's going on? Куда я вообще? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Там нас, если что, вернут. Now, I can defend myself. Kill the king! Over there! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Не оставил выбора. Who are you? Stupid beast! Sorry. Там еще есть. Crush the leech, boys! No, please, stop! За контейнером тебя. Who are you? What do you want? Каким тут способом можно выходить? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Кажется, это было больно. The sun. It feels like it's burning me to the bone. Так, ничего полезного тут нет. Вон, так еще, получается, есть какая-то... I need to find somewhere to hide. Let me go! Воу.
I need to find shelter. Тут же закрыто. It's locked, all right. Удивительно. Is anybody there? Куда-то пришли. What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Brother. What have you done? Что же ты Mary! натворил? Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Ну, хоть что-то немножечко прояснилось. Может быть, мы даже и найдем тех, кто это сделали. Так, а где это у нас получается? Нет, не то я набрал. О. Вот. Способность вампиров. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. В смысле, меня же только что солнце, по-моему, почти так хорошо поджарило. Приковал одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела, так словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Прикольно. Так. Ну ладно. Немножко лора не помешает. I can almost feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. У нас выход. Бутылка алкоголя. Какая-то бабулька. Вот это у нее зубище. Красота. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Мне выкинули вот так. That's impossible. Так, тут, по-моему, в ящичке что-то было. Нет. Казалось бы. Ладно, потихонечку пойдем. Может, наверху что-то будет. Везде горят свечки. И, ну, я вижу силуэт. Но он, типа, он ровно на зеркало не хочет что-то посмотреть. Ну, какой-то силуэт есть. Но, типа, вампиры не отражаются в зеркале. Возможно, здесь это не так. 12 dreams for the Red Queen that sleeps under crown of stone, that she might linger longer, her eyes as white as gold. Who goes there? A prayer summoned by warrior song. A child born from darkness must take scent of his
Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Да, видно, что-то пошло не по плану. Такс. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Неплохо так. Видно, No, it never до того, got как easy. нас убили, мы были не самым плохим человеком. Ручки, ничего нет. Блин, у него тоже часы есть, что ты их не хочешь взять? Снизу так сразу увел. Ящичек. Ничего. Так, дневник. Сейчас, одну секундочку. Все-таки сделаю вот так. Да. Так должно быть получше. Так, ну, если кому-то интересно, можете поставить на паузу, почитать чей-то вот дневник. Я потом, думаю, прочитаю, если что. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Ну, тоже знаю, что тебя не убить так просто. Мы же прочитали уже записочку. Rational thinking only. Как же твое обещание там отомстить, все такое? Ну, ладно, раз выбора нет. This is absolute madness.
I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, obtains blinding sunlight into a glowing reflection. Ей, можно прокачаться. Думаю, это забавно. Так, в убежище вы можете отдохнуть и развить навыки. Чтобы повысить свой уровень или улучшить вампирские навыки, вам придется тратить опыт. Ну, уже хоть что-то. Так, из доступных пока только это. Что дает нам? Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. У вас достаточно единиц опыта, чтобы разблокировать наступательный навык. Выберите один из них. Когти. Копье. Вы бросаете созданное из крови копье, которое от всех врагов перед вами. Неплохо. Теневой туман. Вы размещаете теневое облако у своих ног или у ног цели. Через короткий промежуток времени облако взрывается, нанося большой урон. Блин, можно, в принципе-то было бы его взять. Хотя, я думаю, со временем все будет. Вот это, кстати, меньше всего стоит, но оно типа... Не знаю, я бы взял копье, честно говоря. Что-то копье мне прям доставляет дальние атаки. Кровавое копье. Кровавое копье. У него и несколько веток развития есть. Возьмем его. Так. Теперь нажмите отдохнуть, чтобы сохранить изменения. Окей. Надо будет потом повнимательнее почитать, что там с навыками. Может быть, что-то очень даже полезное будет. That voice in my head. If I'm not mad. Заданица. Вечная жажда. Снова ночь. Та-та-та. Ну, короче, вкратце отправляемся на поиски. It must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand. Есть карта. О, да, есть. Ну, нормально так. Пока что первая цель перебраться через мост. What I have become. Не потихонечку двигаться. Кто-то болтает. Кто-то стучит. Бабулька. Бабулька. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Еман красивый. My head's spinning. Да, кому какая разница уже. I cannot enter. Мне удивительно. В принципе, ничего. Так, что тут? Так. Оружие для левой руки. Чтобы наносить удар оружием для левой руки, нажмите Y. Это оружие обладает особым эффектом и расходует выносливость. Окей. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Раз. The strength I never knew I had. Так, теперь можно... Так, я так понимаю, я могу подхилиться, а могу... Leech spotted! Watch out, boys! И... This shouldn't be possible. А что ты сделаешь? Every sinew, every fiber of my being is afire. Легко. I feel like a child.
learning the limits of my body. Так, а чё? А, чё? Какой ты вкусный. Лучше две. My strength, my reflexes, Понимаю, это местная валюта. not human anymore. Так, и чё, я сюда залез-то? Ладно. Интересно, есть ли вообще какой-то смысл разбивать бочки? Не будем особо спешить. Листовочки. Вступай в армию. Так. Не знаю, левая как-то прикольно смотрится, что ли. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. Пил-то кровь уже что For сделал. what happened to us. Конечно же, будет. It's locked. Так. Тут я могу красиво телепортироваться. Да, ну, там, возможно, что-то есть еще. С этой стороны дверь открыта, кстати. Возможно, это срез, который в будущем мы сможем открыть. И, ну-ка, мышку. This is despicable. Там еще одна бегает. Что-то не I cannot enter. Короче, понятно. Пока что тут мы не сможем пройти. Придется все это обходить. The dizziness from the jump. I can now control it. It's locked. Монетки. Нужно больше блестяшек. It's locked, all right. Ладно. I can't believe I'm doing this. Да, что-то в этом месте хорошо так. What will London have to say to me? Еще монеточки. Интересно, что за них же можно будет покупать потом. В чем еще интересный вопрос? I've so many questions unanswered. Да не у тебя одного столько вопросов. Может, еще пока вообще ничего не объяснил. Хотя бы монеточки подсвечиваются уже хорошо. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Вот это у него наряд красивенький. The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. Ну так побежали искать. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Да не спеши так. Я хочу посмотреть, может тут что-то есть. Вроде нет. Fresh blood. The smell is so strong. А я в нем типа бегаю не расходуя, да? Или я кровь расходую? Так, а я тут что-то видел. По-моему,
вот эта третья шкала потихоньку начинает уходить. Либо нет, либо меня просто глючит. This is a slaughterhouse. It's locked. Закрыто. Ладно, 5 монеток тоже в принципе не совсем плохо, но хотелось бы чего-нибудь побольше. Так. Where has everyone gone? Я типа так с определенного места могу, да? Прыгать. Убежище. Пополнить все. Блин, а мне же, кстати, револьвер-то дали, но как им пользоваться особо не объяснили. Так, можно еще создавать предметы. Изготовление предметов на рабочих столах можно создать лекарства, сыворотки, детали. В принципе, все достаточно логично. Хорошая цена при продаже. Этот предмет можно разобрать на части. Нет, пока не будем ничего разбирать. Двуручное оружие. Вот это интересно уже. Можно поспать чуток. Рукоять, спусковой механизм. И интересно, это поможет нам улучшить револьверчик. Нет, нужно 3, 2. Ну, будем потихонечку собирать. О, кстати, есть же очки опыта. Можно их чуть-чуть распределить. Так, было вот это интересно. Повышает урон от укуса в бою. Увеличивает количество единиц здоровья восполняемых при укусе в бою. Увеличивает запас выносливости. Увеличивает запас крошки. Увеличивает объем крови, поглощаемый при укусе в бою. А это когда откроется? Сыворотки. Ладно. Я вот только не уловил, я их могу выбирать в бою или нет? Или их надо будет просто ставить, одно ставишь, другое снимаешь и дерешься с помощью него? Я так думаю, укусом будем часто пользоваться. Можно его заранее немножко повысить. 240 единиц. Так, а вот это что, оборонительное? Свертывание. Вы останавливаете кровь в венах цели, делая ее беззащитной. Интересно. Кровавый барьер. А что стоит? 600. А это что? Тоже 600. Ну, короче, контроль, наверное, потом возьму. Наверное, удобно будет, когда много людей на тебя нападает. Тем сохранился. Ладно, помчали. А тут не выйти. Ладно, что тут мигает так. Так, а мне похоже, я вот сюда.
At last, a little life. To the turquoise turtle. Good evening, sir. Будем надеяться, что I они wondered if I could доброжелательны. ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Советы. Так, а что выбрать? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Кто же это такой? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? Так, а разве это не You выдумка? make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Наверное, ты прав. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. Ей. Переутомление. Можно его под контроль как-то взять. Ой, информацию. Качество крови. Это типа сколько мне очков за него дадут? Подсказка, подсказка, подсказка. Ладно. Получили какую-то информацию. По тебе пока мы ничего не знаем. А что у тебя, что я такая? Давай поговорить с ним. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Долгая Why is it ночь. going to be a long night? You must be new around here. Наверное, здесь недавно. you know about the Неужели вы murders? слышали про убийство? Конечно, Do the слушаю. police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Помимо того, что вампиры разгуливают, так еще и эпидемия. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. А что это за Where место, am I? собственно? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Ей, бирюзовая черепаха, это очень круто. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. Ну, вот это явно ты делаешь не за бесплатно. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. Ты молодец в этом плане. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Понятно. А не Who is расскажешь this мне man? поподробнее? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. The professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? Это приличное This is a respectable заведение. establishment. Так,
Чё? I cannot enter. Не выйти я, конечно, так, а могу я теперь из него получить какую-то информацию? Нет. Что тут еще есть, кстати, за вкладки? А, это только порт. Там будет по-любому еще типа что-то, да? Пафосно, пафос. Ага, вот, видимо, еще 2 ячейки для остальных 2 способностей. Для одной наступательной и для оборонительной. Также для оружия, сывороток. Ну, в принципе, ничего прям супер особенного. Что? Хорошо. Вижу, ты играешь. Да, я играю, спасибо. Я как бы в курсе. Так, я извиняюсь, тут, конечно, все как обычно. Вечные сложности. Так, а я могу прямо здесь развивать навыки? Мне не обязательно. Я что-то не понял, почему мне написано развить навыки. Так, ладно, поболтать с тобой можно? Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? Да, don't все know. нормально. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Ты почему-то не I just хочешь want со to мной говорить? talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. Что-то она какая-то вообще мутненькая. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. Слишком много людей First the умерло, сэр, с epidemic. начала эпидемии. Now all these terrible murders. Что с What have you эпидемией? heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah, killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. А что насчет The убийств? murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. Прискорбно. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. Ну, в принципе, ничего I'll leave особенного. then. Thank you. Если что, тебя сожрем первую. 1500. Оп. Угу. Типа взаимосвязь между ними появилась. А что вот это у него значит? Переутомление? Типа? Что-то ей плохо, по-моему.
Ладно, в первую дверь, да? This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Пафосно. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself! I need a word. With anyone. Нормально так присел, такой прошел через весь зал. Такой, ну, that's типа, something I can do давай for you. заходи, брат. And who might... Ей. Он прям как доктор одет. Угу, типа это... Что бы это могло значить? Это шестерочка. might you be? Кто же мы? А я, типа, я не знаю. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Похоже, да, в этом и You разбираюсь. seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Так. Что же ты знаешь? What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Что-то мне подсказывает, что в конечном итоге все вот эту кашу сбросят именно на нас. А что такое And what братство? exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the Ой, same shadow. yes. Так. Думаю, да. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer?
Блин, ну прикончить его, это, мне кажется, не особо хороший вариант, потому что мы же не знаем, тот ли это человек, который нас заразил, ну, обратил. Ну, ответ. I will at last have Ответ. the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ну, короче, помощи от него немного. По-моему, что-то багнулось. Она не уходит. Вот, вроде бы все. Так, я у вас тут немножко посмотрюсь. Ого, за него типа много дают всего, да? Информации мы от тебя никакой не располагаем. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Didn't deserve this. It's a good thing you cannot see me now. Так, а местные, я так понимаю, это... Мы? Это... I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Очень странно, что опять появляется Damn it. I think drink. значок. Hello, sir. Почему-то May I забагался. disturb you again? And you're still ugly as sin. Так это мы спрашивали, да и... What's это going on вроде что, around нет? here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer. Так, а чё, я... I'll я leave you to your болтал с bottle, ним then. об этом уже, обо всем. Мне не очень понятно. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. There's gotta be something can be done to get out of this. Непонятно. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Появился новый диалог. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Так. Чего же... Why are you so afraid? I mean, his skin. His hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. What happened tonight? He was dead drunk as usual. My God, his eyes. His face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Неприятно. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Доступна новая подсказка. Странно то, что мы даже еще не разговаривали с Томом. И... Как бы... В чем прикол-то? Информация о горожанине. Вампиры для развития навыков. Вам нужна кровь.
Идентификатор качества крови указывает, сколько опыта вы получите, если выпьете кровь горожанина. Найдите подсказки. Найденные подсказки увеличивают опыт. Неплохо. Никогда были близкими друзьями. Не против, я у тебя тут пошарюсь. Не густо у тебя, однако, тут. Not long ago, this sort of mess would have given me a laugh. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Ну он уточнил чужаков. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is he? William? Just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Неудивительно, собственно. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city? О, кровушка. Не знаю, мне кажется, тебе все-таки стоит вначале раздобыть одежды. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Блин, только не говори, что ты его костюм заберешь. Ну, давай костюм. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Мне кажется, под таким дождем он давно пожил. Так. Множество погибших в районе доков. Мы полагаем, что там действует опасный кровосос. Найдите эту тварь и ликвидируйте это побыстрее. Короче. These men, they're a company of professional vampire hunters. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Да, откуда же у него тогда столько денег на бухло, если он не работал? There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Блин, да ладно, ты там не можешь не телепортироваться, да? Ничего не умеешь. Опа. Я не могу как-то очень аккуратно подкрасться к этим подишкам и питать их, так сказать.
Over there! Не очень понял, как это переназначить. А, типа нажать плюсик. Короче, не знаю. Ладно, одного завалили уже. Я не могу на него спикировать. Короче, к ним можно покрасться сзади, если просто потихоньку идешь, я так понимаю. Они тебя сильно не заметят. А вот если ты делаешь прям перед ним. Разобраться с оружием. Типа... Вот. Ничего нет. Теперь... Ага. Вот. Можно поменять. Блин. Эта мышка, она постоянно вылазит. Ладно. Предполагаю, нам надо двигаться дальше. Так, нажмем, чтобы найти повесть врагов и видеть их досье. Сопротивление. Некоторые враги устойчивы к определенным видам урона. Они помечены в соответствии с 4 видами урона. Оранжевый цвет означает среднюю устойчивость, красный цвет означает высокую устойчивость. Значит, к дальним атакам он очень устойчивый. От поглощения крови и этой теневой атаки он слабый. А этого просто надо ближним боем. If the man says a bloodsucker's dug in here, you've bolted. Stupid fucking beast! Filthy piece of shit! Хе-хе. Могу, наверное, разобраться. Так, а где-то? That's this nest of them cleaned out. Crush the Поглотили. Так, а это что такое? Осторожно. Кровь, 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 кровь. Везде сплошно. Опа. Там кто-то идет. Я туда пока не могу, конечно же, да?
полезного для... У вас достаточно материалов для улучшения оружия. Для какого оружия? Не знаю, есть ли вообще в этом профит. Ну да ладно. Ничего. Я особо и не тратил ничего. Блин, вот это появление мышки так немного подбешивает. Так, ладно. Я бы, наверное, включал бы, может, папу. Так, или нет. Прокачаем запас здоровья. Здоровье это хорошо. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Окей. Больше, думаю, особо ничего тут не найдешь. Блин, тут тоже столько следов кровушки. Как бы откуда он знает, что Fresh это blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. там от жажды, типа. This place reeks of bloodshed. I had a drink outside tonight already and it did not quench my Ну, thirst. явно I бойцовская. must have This more. creature is bedeviled. I must put it down. И можно тебя как-то... Давай, видим. Пить кровь вампира. Пафос. Легко. Ей палец выдали. Но это двуручная, да, небось? В смысле загребно нарушать? Вот. Я. William, please, stop. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Пафосно. Очень пафосно. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my Мне boat. вот этот We can мужичок leave this напоминает awful place. этого Зонарда тоже. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well.
The sun is soon to rise and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Время поисков. Так, кое-что я хочу еще сделать. Чуть-чуть снизить звук. Мне кажется, все-таки игра намного громче, чем она нужна. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Так у меня есть же. А ты не будешь там кровь брать? Или это не нужно? Ты так по памяти, да? Сундучок. Сундучок это важно. Сундучок нельзя пропускать. И мана просто топ. Монетки там нет. Ладно. Поехали. Блин, такая пафосная речь, чтобы просто дойти, нажать кнопку и уйти. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Ой, слишком сладкое предложение, очень сладкое.
It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. У него явно какая-то своя цель, помимо помощи нам. Ей, хоть одежду пафосную нам дал. Я принял помощь доктора и буду работать в больнице. У меня нет выбора. Этот человек знает о моем состоянии, о том, кем я стал, о том, что я вампир. Это невероятно, я ничего не знаю об этой больнице. Все здесь будут думать, что я Джонатан Рид, знаменитый хирург, хотя это уже не так. Я так понимаю, это второй акт. It's locked. Так, что, я могу вам чем-то помочь, или я должен забить вас? It's okay, Jonathan. I'll see you later. Окей. Come on, you bastard! You can do better than that. Nah, it's my turn. Воу-воу-воу, вот это что-то подпросил. Rotten all-pressy. Each heart contains the seed of life. Drink at this river. Try it all. Ну мы высушим его, да? Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a Повежливее, good эй, ты Samaritan. помощи просишь. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Качество крови. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого гражданина. Чем выше качество крови, тем больше опыта вы получите. Загипнотизировать. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать его и увести подальше от посторонних глаз. Если ваш уровень гипноза равен уровню сопротивления жертвы или превосходит его, вы можете получить контроль над разумом. Чё тыкнуть-то надо? Не нажал. Bring this fading light into the shadows. Dance with
with him the dance of life and death. Я что-то не улавливаю, мне типа обязательно его... Искушение крови. Нажмите А, чтобы объять, или Б отпустить его. Так, если вы получите много единиц опыта, напомните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о ранении, чем больше соберется сказок, тем больше получите опыта. Я думаю, нет особого смысла его истощать, потому что он еще пригодится по-любому, да и смысл. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. О, сундучок. Мне показалось. Идем. Там идешь? Ей, что-то... Whoa, I feel giddy. Как бы я не должен ему там помочь. Ладно, ладно, просто валим. Еще сундучок. Мчали. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Не знаю, мне кажется, лучше побольше о нем узнать и тогда уже сделать вещи. Да, это условие, конечно. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions Неплохо, first. неплохо, уже табличку нам. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Ну, отчасти он мне поставил такие условия, что я не мог отказаться. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Много информации, однако, очень много. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Так, а ты у нас кто такой? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun,
Remember, I may have something for you. Эй, братишка. Подсказок по этому поводу нет. Поинтересоваться жизнью в Лондоне. Как обстоят дела? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Ну, так-то да. А торговля Are you оружием? really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Интересная So what do you позиция. do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. Ах, ну такое бывает, что в этом страшного. Так, что-то мне не нравится немножечко. Да. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Я так понимаю, это побочный квест. Так, о работе мы вроде спросили, личный вопрос, подсказок нет. Что I'd насчет like to see your торговли? goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ого. Ну, патроны, запчасти, это в принципе все естественно. А, это то, что я могу, да, продать. $14 монет. 14. Ладно, не хочу пока не торговать. Так, теперь мы знаем что-то о тебе, да? Больница теперь. Кстати, я так предполагаю, это вся карта. Может, она просто разделена на блоки, по которым мы будем, видимо, путешествовать. Ну, ничего страшного, я думаю, это не критично. Ничего интересного не могу найти. Там можно с кем-то поболтать. И мне, правда, вначале показалось, что у тебя ноги нет. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Ей, какой крочаровашка. Ничего про него не могу пока сказать. Так, господи, почему я опять нажимаю на эту кнопку? Привет. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon. Чаровашка. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Можем попробовать еще что-нибудь о нем узнать. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss.
I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The Мне drugs кажется, они don't work. помогают. Болит под It just шрамами, если вы hurt under понимаете. the scars, if you get my drift. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Так, личные вопросы. О, служба в Where were you армии. stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Тогда... Goodbye for now, Mr. Elwood. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. Good evening, Братишка, Mr. Hampton. которого мы нашли. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Сейчас я вернусь. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Fear and disgust on every street corner. The daily routine. На этом буду заканчивать. Мне придется отойти, ребят. Извиняюсь, что так быстро прервался. Приходите еще. Увидимся. Всем пока-пока.